Exports of K-Food Plus products, which include agricultural and food items as well as farm equipment, surged to a record $7 billion in the first half of this year, growing over 4% from the same period last year. 올해 상반기 우리나라 농식품과 농산업 수출액이 70억 달러를 넘어서며 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 4% 이상 증가한 액수입니다. Yeah. So we're talking about K-Food plus alpha, Yes. plus extra. Right. So the plus here refers to a sort of broad category of food-related items like farm equipment, even non-human edible foods like veterinary pet food and veterinary medicines as well. So it is a very broad category. This was announced by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, which sort of monitors all of this. If you just look at agricultural and food products, that also rose 5% to nearly $5.4 billion. And even more specific, things like ramyeon, right? Korean instant noodles jumped nearly 28%. So we're continuing to see this sort of boom in Korean food, continuing this year in the first half. And if you're interested, the biggest sort of destination for K-food products was, surprisingly, the Middle East, followed by Latin America, Europe, and North America. Interesting. 네, K-food 인기는 뭐 익히 우리가 알고 있습니다만 여기서 말하는 거는 이제 K-food 플러스라고 해가지고요. 농식품, 농산업, 거기에는 지금 뭐 먹거리도 있지만 농기계, 비료, 반려동물, 사료 이런 것도 다 포함을 한 겁니다. 그래서 이제 K-food 플러스라고 하는 항목인데 이게 이제 작년 같은 기간에 비해서 올 상반기에 무려 4%나 증가한 70억 달러를 기록했다라는 얘기고요. 이제 아무래도 식품 중에서는 라면이 인기가 있는 게 뭐 드라마에도 나오고 먹방으로도 사람들이 많이 먹기도 하고 뭐 간편하잖아요. And it's just delicious. 맛있고 그렇죠. 자, 그다음에는 뭐 신선식품 중에서는 또 딸기가 인기가 굉장히 많았다고 하죠. Oh, K-strawberries. 그러니까요. 그다음에 뭐 이제 농기계 뭐 말씀드렸지만 이제 반려동물의 그 pet food, 사료 이런 것들도 한국산이 또 인기가 상당히 많다고 합니다. 자, 그럼 표현을 좀 볼게요. We're talking about things including farm equipment. Yeah, so you could probably guess what this means. It's equipment used for farming and agricultural work. Things like tractors, things used to plant, cultivate crops or livestock. Farm equipment. equipment가 뭐 도구나 기계나 기구 이런 것들을 얘기할 수 있는데요. 여기서는 이제 농기계, farm equipment. Yeah, and also you can talk about smart farm technology as well, irrigation systems. So it's a very broad category. Sure. What about from the same period last year? Yeah, we've talked about this numerous times when we talk about economic figures. When we compare a certain term to another term at a different time, we say from the same period last year. In other words, year on year. or year over year. 다 마찬가지 표현인데요. 작년 같은 기간 대비라고 할 때 from the same period last year or year over year 이렇게 표현을 할 수도 있고요. In this case, we're talking about the first half of 2026 compared to the first half of 2025. Right, because as they say, you want to compare apples to apples and not apples to oranges. Exactly. Yeah. 다시 읽어보겠습니다. Exports of K-Food Plus products, which include agricultural and food items, as well as farm equipment, surged to a record $7 billion in the first half of this year, growing over 4% from the same period last year. Now let's move on to the second headline. Global food magazine Taste Atlas has ranked Korea's 간장게장, or soy sauce marinated crab, number 1 on its world's best crab dishes list, rating it 4.2 out of 5. 세계적인 음식 전문 잡지 테이스트 애틀러스가 발표한 세계 게 요리 순위에서 한국의 간장게장이 5점 만점에 4.2점을 받으며 1위로 선정됐습니다. Wow. Yeah, this is interesting because I see, even on my social media feed, I see these people visiting Korea. You have, of course, K-barbecue. Yep. You have the usual sort of
foods, but gejang is also is increasingly appearing on my list of things to eat here in Korea because it is unique. Do you like it? Absolutely. Yeah, How okay. can you not? I absolutely love. I prefer 간장게장 over 양념게장. So to be a little specific, if you go to the Taste Atlas website, they do rank just gejang in general as number one, which includes both the soy sauce and the marinated type. But other dishes on the list, it beat out things like crab cakes in the U.S. Another crab dish that comes to mind in Singapore is chili crab, black pepper crab. It beat out all this. So if you look at government data here in Korea, from this platform Create Trip, soy sauce marinated crab or 간장게장 accounted for 24% of all reservations made by foreign travelers here. So this is just evidence that it is increasing in popularity. Exactly. 자, 이 테이스트 아틀라스가 음식별 이제 톱 10 리스트를 발표를 했는데요. 거기서 crab dishes, 게 요리 리스트에서는 1위가 우리나라의 게장이었습니다. 근데 그 중에서도 이제 부연 설명을 보면은 한국에서 가장 인기 있는 게장 요리는 간장게장이다. 근데 이제 또 다른 variation으로 양념게장도 있다. 이런 설명이 나오는데요. 뭐 그림으로는 어쨌든 이제 1위인 crab dish가 간장게장 그림이 이렇게 딱 올라와 있고 너무 반갑더라고요. 그래서 이게 어떻게 먹는 건지 뭐 이렇게 소개도 되어 있는데 아무래도 역시 또 K-Wave, K-Culture 이런 영향이 아니겠어요? 그다음에 이제 조금 전에 말씀해 주신 것처럼 다른 crab dishes는 뭐가 있었냐? 뭐 순서 상관없이 좀 말씀을 드리면은 브라질의 Casquinhas de Siri라는 디쉬가 있다고 합니다. 저는 처음 보는 거였는데요. 굉장히 맛있어 보이더라고요. 이것도 마찬가지로 게딱지 위에 뭐가 들어가 있는데 정확하게 뭔지 모르겠지만 옆에 라임을 곁들여서 있어가지고 약간 시큼한 맛과 이런 이제 감칠맛 나는 그런 요리인 것 같고 그 다음에 미국 요리들이 좀 있어요. crab cake도 있고 다음에는 Dungeness crab, 이것도 crab cake 두 개가 들어가 있네요. Yeah. Maryland crab cake, Dungeness crab cake. 이게 근데 뭐예요? 전 crab cake를 안 먹어봐가지고 케이크예요? No, it's not sweet. 아니, It's a savory dish. It's basically think of 전. It's like a crab 전. 약간 떡갈비처럼 생기기도 했거든요. 제 눈에는. Perhaps, but the texture of it is more like kind of like a 동그랑땡. got it. 이해됐습니다, 바로. Yeah. 네, 그 외에. But made of crab, obviously. 네, 이해돼요. 그 다음에 베트남의 tomato and crab noodle soup. 이런 것도 올라가 있어요. 그래서 이제, 상당히, 맛있어 보이는 요리가 예, 있습니다. Yeah. 또 싱가포르, Indonesian dishes 이런 것들도 있는데, 자, 한국의 게장, 간장게장이 이렇게 올라와 있다는 거. 우리가 이제 간장게장을 영어로 묘사한다면, it's soy sauce marinated crab 이렇게 말을 해야 되는군요. Right. So when you marinade something, M-A-R-I-N-A-D-E, as a verb, you're sort of coating or seasoning a food, typically before you cook it, right? To add more flavor to it. Yes, exactly. 그러니까 이제 양념을 했다, 절인 요리다라는 뜻이 되겠습니다. Yeah. And by the way, it's not the top 10. I believe it's the best 26. 26? Is it? Is it I more see than like that? 40 of them. Oh, there, okay. Yeah. 그러네요. There's quite a lot, yeah. 저는 리스트 위에서만 봤었는데 지금 아래 쭉쭉쭉 페이지를 내려가다 보니까 그러네요. crab dishes는 톱 40까지 있습니다. 네. 제가 리스트 아래까지는 내려가 보지를 않았어가지고 죄송해요. 그거 뭐 참고하시면 될 것 같아요. Taste Atlas 사이트에 들어가서 각종 요리들 어떤 게 추천이 되어 있나 보면 되는데 한국의 간장게장은 soy sauce, 간장이죠. marinated, 거기에 절인 crab 이렇게 표현하면 됩니다. Yeah. 나중엔 이것도 인기가 Hopefully, yeah. 많아져서 Just 그냥 간장게장 yeah. 이렇게 말하는 날이 올 거예요. Right. 자, 그다음에 rated. Yeah, when you rate something, you're just evaluating or judging something. You know, when you ride, on my way here to EBS this morning, I take a taxi, Yeah. and on the app, you can rate the driver. Right? 그렇죠. 평가하는 거죠. 점수를 주는 거. To rate. 자, 다시 한번 읽어보겠습니다. Global Food Magazine Taste Atlas has ranked Korea's 간장게장 or soy sauce marinated crab number 1 on its world best crab dishes list, rating it 4.2 out of 5.
7 OPEC and OPEC Plus member countries are projected to increase crude oil production targets for a fifth consecutive month by roughly 188,000 barrels per day. 석유 수출국 기구 OPEC와 주요 산유국 모임인 OPEC 플러스 소속 7개국이 원유 생산 목표치를 하루 18만 8천 배럴 규모로 상향 조정하면서 5달째 증산 기조를 유지할 것으로 전망했습니다. Yeah, energy ministers from 7 OPEC and OPEC Plus countries met recently and agreed to continue to raise production for a fifth consecutive month, like the headline suggests. But the problem here is, and of course this stems from the conflict in the Middle East, you know, the blockade in the Strait of Hormuz. But analysts are saying that this could trigger a sort of oversupply situation next year, risking steep price declines, which is good for consumers, but of course, overall for the industry, it could be a little fluctuations are not good. But according to Saxo Bank and UBS, current physical oil supply stays below baseline targets because facilities have restart times to sort of restart their facilities. Yeah. And of course, just in general, OPEC and OPEC Plus has been in turmoil. We had, of course, the UAE coming out, and Iraq is also threatening to leave as well. 그래요. 자, 오펙 플러스 7개국, 그러니까 뭐 사우디아라비아, 러시아 등등의 이런 7개 나라 산유국들이요. 이제 다음 달 생산 할당량을 좀 조율을 해가지고 이제 5개월 연속 증산을 하겠다. 이렇게 계획을 발표했습니다. 그러다 보니까 지금 당장보다는 내년 정도가 되면은 공급 과잉이 될 수도 있다라는 전망이 나오고 있는데 사실 오펙 플러스가 예전만큼의 영향력이 있지 않다라는 평가예요. 아무래도 그 UAE가 탈퇴를 하고 5월에 그다음엔 또 이라크 같은 경우에도 탈퇴 가능성을 지금 내비치고 있기 때문에 오펙 플러스의 어떤 위치라든지 이런 것들이 예전만큼은 하지는 않지만 그래도 유의미한 그런 발표입니다. Let's have a look at crude oil. Yeah, we're all talking about crude oil here, which is it's basically the petroleum that comes out of the ground that hasn't been processed yet. When I hear the word crude, I think of something raw, rough, maybe in terms of a person. Yes, a little different meaning. Yeah. Again, sort of rough. Yep. Vulgar, maybe even as well. Vulgar, yes. Yes. crude라는 거는요, CRUDE인데, 이게 원래 상태 그대로다라는 뜻이 있고, 사람한테 썼을 때는 약간 이제 다듬어지지 않은, 좀 좋게 말하면. Basically, no filter, 그래요, as they say in Korea, right? 그래요. 이런 느낌이 있습니다. 그래서 기름 앞에 crude가 붙으면 원유예요. 원래 상태 그대로의 천연 그런 이제 원유, crude oil. Right, and then that crude is turned into things like gasoline, diesel, jet fuel. That's right. And byproducts like plastics too. Yep. What about the word roughly? Yeah, roughly in this sense, it means approximately or close to when you're not exact with a number. Exactly. So 27 is roughly around 30. Yeah. Is that not a good example? Yeah, if you round up, as they say. Exactly, right? yeah. Roughly는 대략이라는 뜻이죠. When you don't want to say the exact number, then you can round it up and give an easier to understand number. Yeah, I guess you could say in a different context, you can speak roughly to someone, perhaps. Okay. But in most cases, it'll mean approximately or about, around. 그래요. 자, 다시 한번 읽어보겠습니다. 7 OPEC and OPEC Plus member countries are projected to increase crude oil production targets for a fifth consecutive month by roughly 188,000 barrels per day. Now let's move on to headline number 4. A rare 1776 printing of the U.S. Declaration of Independence has been discovered in the UK, tucked inside the records of a captured American ship, making it one of only 11 known surviving copies and the only one found on foreign soil. 1776년에 인쇄된 미국 독립선언서 희귀본이 영국에서 발견됐습니다. 과거 영국 해군이 미국 선박을 납포한 후 압수한 문건들 속에 섞여 있던 이 사본은 현재 11부만 남아있는 동일 인쇄본 중 하나이며 미국 밖에서 발견된 사본으로는
유일합니다. Take us back to 1776 Yeah, then. this is timely news because, of course, the U.S. celebrated its what is known as the semi-quincentennial anniversary. The What does that mean? 250th anniversary was just this past Saturday, July 4th, right? There are big celebrations. But, of course, the Declaration of Independence is a very important document in U.S. history. And apparently this Exeter, New Hampshire printing, which occurred just after July 4th in mid-July 1776, there are 11 known surviving copies, and this one was found aboard a U.S. ship that was captured off the coast, of Portugal back in December of 1776. So, what this document possibly suggests is that Americans at the time were also basically they faced possible punishment, imprisonment, but they were firm in their political ideals in declaring independence from Britain. And sorry, thanks to documentation. Yeah. We know exactly what happened, how this document ended up in England. Yeah. It just took a while to get discovered. Yeah, possibly. And, Yep. this is similar. It reminds me of Korea's 독립선언문, right? 3.1절 and all that. That document is very important in history. And just this in the same way, the U.S. has this Declaration of Independence. 네, 미국의 독립선언문, the U.S. Declaration of Independence인데요. 1776년에 작성이 됐었고, 한 7월 쯤이라고 합니다. 이게 작성된 게. 미국 뉴햄프셔에 있는 엑서터에서 인쇄된 사본이에요. 현존하는 엑서터 선언 사본이 이제 11부밖에 없는데, 그 중에 하나가 일본에 이렇게 발견이 된 거고, 어떻게 발견이 됐느냐, 이것도 참, 놀라운 사실인데, 영국에 있는 국립기록보관소가 있어요. 거기서 자원봉사를 하고 있던 한 남성이, 이제, 다른 문서라는 캐비넷을 정리하다가, 이게 뭐지? 이거 여기 있을 문서가 아닌데? 저기요, 이거 뭐예요? 이렇게 하면서 발견이 된 거예요. 자, 250년 동안이나 보관이 되어 있었던 문건이 그렇게 일단 발견이 됐었고, 1776년 이후에 어떻게 됐느냐. 이게 이제 그 선장이, 혁명 정신 고취를 위해서 선언문, 그 사본을 구입한 그런 일이 있었답니다. 이제 엘라이자 존슨이라고 하는 한 선장이 이제 일단 1776년쯤에 구입을 한 것 같아요. 그런데 바로 같은 해 12월에 영국 해군에 의해서 납포가 됐습니다. 그래가지고 이제 포르투갈 해안에서 영국 해군이 납포를 하고 모든 이제 자료나 뭐 이런 것들 다 압수를 하고, 그다음 그때 당시에 18세기 규정에 따라서 납포선의 문서가 이제 결국은 기록 보관소까지 가게 된 거죠. 그리고 이제 250년이 흘렀습니다. My goodness. All right, let's have a look at tucked inside something. Yeah, tucked. To tuck something, right? T-U-C-K. When you tuck something, you're placing something, you're sort of hiding it in a nice, neatly place inside so that it's protected or partially concealed, right? 그래요. 그러니까 이제 tucked inside라고 하면은 안에 쏙 숨겨져 있다. 요 tuck라는 단어가 쏙이랑 굉장히 느낌이 비슷해요. 그래서 tuck your shirt in. Yeah. 그러면은 셔츠를 밖으로 이렇게 빼지 말고 바지 안으로 쏙 넣어놔라. Yes. 그다음에 어린 아이를 tuck them in. 그러면은 Into 이불 bed, 그렇죠. right? into bed. 그럼 이불 안에 쏙 들어가게 이제 이불을 부모가 덮어준다라는 의미가 있어요. 이제 얼른 자야지. I'm gonna tuck you in. 이렇게 표현할 수 있죠. In sports, if you play rugby or American football, you're told to tuck the ball close to your body inside so that people can't strip it away from you. 미식축구 할 때, 럭비나, 그럴 때 이제 공을 정말 이렇게 딱 내 몸에 밀착해서 잡아야 Yeah. 되는데, 그것도 터킹인이군요. Yes. 이해됐습니다. So in this case, we're talking about this document, which was tucked inside the records of a captured American ship. So it was sort of almost hidden away. Exactly. It was stored away for a long, long time. And it's the only one. It's the only one that was found outside of America, out of the Exeter copies, right? Right. It was found on foreign soil, Yeah. as they say, right? Which is an idiomatic expression talking about territory or land outside of another country. Foreign soil이라고 하면은 이제
외국, 그러니까 타국의 땅이니까요. 해외라는 뜻이 있습니다. 미국의 독립선언문인데 영국에서 발견됐죠. 그래서 구체적으로는 이 엑세터 사본 11부 중에서 미국 밖에서 발견되고 밖에 있는 것은 지금 유일한 것이라고 그렇게 파악이 되고 있답니다. 다시 읽어볼게요. A rare 1776 painting of the US Declaration of Independence has been discovered in the UK, tucked inside the records of a captured American ship, making it one of only 11 known surviving copies and the only one found on foreign soil. Now let's move on to the next headline. A study finds that bedroom temperatures above 24 degrees Celsius during the summer can place greater strain on the heart during sleep. 여름철 침실 온도가 섭씨 24도를 넘을 경우 수면 중 심장에 가해지는 부담이 더 커질 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. Yeah. This was an Australian study, and it found that if temperatures inside the bedroom exceed 24 degrees, it declines cardiac recovery. So basically, the heart needs to recover during sleep by dropping its core body temperature. Yeah. But when it's above 24 degrees, roughly the heart rate variability rises by 40%. Between 24 and 26 degrees, and it actually doubles between 26 and 28 degrees. Excessively warm environments disrupt sort of the natural cooling of the core body temperature, which is required for deep sleep. So the next time your spouse says, it's too cold, right? The AC. You have to say, my heart is more important. Yeah. 그래요. 자, 물론 지금 약간 우스갯소리로 얘기를 했습니다만 에어컨을 또 너무 세게 틀어도 문제긴 해요. Sure. 자, 그런데 지금 이 연구 결과가 호주에서 실시했던 연구 결과입니다. 샘플 사이즈가 좀 작기는 했어요. 65세 이상 47명을 대상으로 한 연구였기 때문에 샘플 사이즈가 크지는 않다는 연구 한계가 있기는 한데 어쨌든 이제 침실 온도가 몇 도인지 그다음에 잠을 어떻게 자는지 이런 것들을 좀 측정을 해봤더니 24도가 넘어서면은요, 우리 몸에서 체온을 낮추려고, 혈액을 이제 많이 내보내야 하기 때문에 부담이 가해진대요. 그러다 보니까 잠을 잘 못 자는 거죠. 쉽게 말하면. 24도에서 26도가, 그러니까, 그런 이제 좀 잠을 잘 못 자는 상태와 심장에 부담이 오는 상태가 약 40% 증가하고, 26도에서 28도다. 그러면은, 그렇지 않은 24도 이하의 온도였던 침실에 비해서 2배나 심장에 부담이 올 수 있고 28도 이상의 침실 온도다. 그러면 3배나 심장에 부담이 올 수 있다고 합니다. 그러니까 Yeah. 심장 건강을 위해서 그래도 약간 서늘하게 하는 건 좋지만 또 한편으로는 과도하게 No, of 냉방제를 너무 세게 20도 이거는 좀 이것도 안 좋겠죠, Yeah, 당연히. because you have to take into account if you go from heat into a highly air conditioned space. Also, that also triggers sort of constriction of the blood vessels, which can also be very dangerous as well. So, as with most studies, as they say, take it with a grain of salt. Exactly. In a separate study, they found over the 5 years between 2020, the end of 2020 and 2025, more people had heart-related problems in the summertime than they did in the wintertime. Yeah. So that might have something to do with, having the room temperature too high during the summertime. 자, 그래요. 이제 표현을 좀 보겠습니다. Placing something. Yeah, so in this case, we talked about placing a greater strain, which we'll get to. But to place something in this case means when you're causing or imposing something, I think is a good word. You can just say putting a burden or responsibility on someone is what this means here, right? You can place a strain, you can place pressure on someone, place demands on someone, right? I have a cup here. Can you tell me where I can place it? Yeah, in that case, you're just putting it somewhere, right? Yeah. Okay, I'll place it here. Right. 이런 식으로 이제 무언가를 두다라고 할 때도 많이 쓰는 place인데요. 자, 이 기사 속에서는 가하다라는 뜻이 있습니다. 뭘 가하느냐? Greater strain.
Yeah, strain here, strain, is basically pressure or stress, a burden on someone, to a person, or it could be a thing as well. 그래요. 그래서 부담이라든지 그다음에 무리 이런 상황이 발생하게 될 때 it can place a big strain on you or it can place greater strain on the heart 이렇게 표현을 할 수 있습니다. strain이라는 것 자체가 이렇게 마치 쥐어짜는 것처럼 좀 힘들게 하는 거예요. 부담을 주는 거죠. Right. And it's usually put strain on someone, things like financial strain, emotional strain, Yes. mental strain. 그래서 이렇게 침실 온도가 24도 이상이면은 잘 때 심장에 무리를 줄 수 있다, 뭐 부담이 될 수도 있다 이런 뜻으로 it can place strain on your heart. Right. 이렇게 보면 되겠고요. So in this case, it'd be physical strain, right? Yeah. 그렇습니다. 근데 이제 앞서 말씀드린 것처럼 이거를 또 이제 스터디들이 나올 때마다 또 이게 뭐 어떤 이제 100%의 Right. 이렇게만 따라야 된다라고 하기보다는 이제 이런 연구도 있다. 참고만 하시면 될 것 같습니다. Okay, 다시 한번 읽어볼게요. A study finds that bedroom temperatures above 24 degrees Celsius during the summer can place greater strain on the heart during sleep. Well, that's it for the headlines this morning. Korea's major mobile carriers and mobile virtual network operators have introduced enhanced multi-factor identity verification across all sales channels, meaning that a physical ID card alone is no longer sufficient to sign up for a new mobile plan or switch carriers. 국내 이동통신 3사와 알뜰폰 사업자들이 대면과 비대면을 망라한 모든 판매 채널에서 강화된 다중인증 본인 확인 절차를 적용하기 시작했습니다. 이에 따라 신분증만으로는 이제 더 이상 휴대전화 신규 가입이나 번호 이동이 불가능하게 됐습니다. Alright, this is all to do with safety, of course. It is, yes. Tell us more. So they're just strengthening these verification methods. So now, instead of just having your physical ID card, you have to verify your identity with one of three methods. So there's going to be facial recognition. You can use a government-issued mobile ID or a certified copy of your resident registration record that's been issued that day. Yeah. Those are going to be the three ways you can do it. It's only going to apply if you're going for a new mobile subscription or you're switching carriers. If you're just replacing your phone, you're not going to need to do that. Those requirements aren't going to apply. The main thing is it's to stop fraud. Yeah. It's to stop people getting stealing identities, to help customers who have had their identities stolen. So basically, it may be a little more of a hassle, but it may keep us safer in the long run. Yeah, definitely. 자, 어제부터 이동통신 3사, 이 이동통신사들을요, mobile carrier라고 합니다. 그래서 이 이동통신 3사와 그다음에 이제 알뜰폰 사업자. 알뜰폰이 우리말로는 그냥 한 단어지만 영어로는 좀 풀어서 써야 되기 때문에 이게 좀 복잡하게 들리는데요. MVNOs라고 해서 Mobile Virtual Network Operators라고 했는데 여기 알뜰폰입니다. 자, 알뜰폰 사업자들과 이동통신 3사가 어제부로 신규 가입할 때 그리고 또 번호 이동할 때 훨씬 더 강화된 본인 확인 절차를 시행하게 된 거고요. 이제 추가적인 본인 확인 수단들이 이제 들어갑니다. 이게 이런 게 필요해요. 이 중에 하나인데 안면 인증을 하거나 아니면은 행안부의 모바일 신분증, 또 당일 발급된 주민등록 초본 이런 것들로 추가 인증을 해야만 합니다. 그냥 신분증 하나만으로는 안 돼요. 아무래도 그동안에 이제 뭐 명의 도용이라든지 이런 것들로 인한 불법 개통이 있었기 때문에 그런 것들을 좀 원천 봉쇄하고자 하는 거죠. Alright, let's have a look at the expressions. These measures require enhanced ID verification. Yes, and if something is enhanced, it's going to be made better or stronger or longer or whatever it is. There's more of it. So we can talk about enhanced measures. In this case, we're making the checking process stronger than it was before, but you might have an enhanced features on a new computer or on a piece of technology. The point is, whatever it is, it's more than it was before in a positive way. 강화됐다라는 뜻의 enhanced입니다. 그래서 이제 본인 확인 절차가 더욱더 이렇게 강화가 됐다라는 얘기가 되겠죠. We're looking at enhanced
multi-factor ID verification. ID verification이 바로 이제 본인 확인 절차가 되겠고요. And then we're looking at the ID cards alone. The physical ID cards, 신분증. They are no longer sufficient. Yes. So if something is sufficient, it is enough. It's okay. So, for example, until last month, your physical ID card was sufficient. I think many people will agree that having a bowl of rice, a little kimchi and some side dishes, maybe a little soup, is sufficient for breakfast. Sure. It's enough. But if something is no longer sufficient, it's not enough. You need something more, something on top of that. In this case, this verification is not enough. We need something stronger, something more enhanced. 네, ID 카드가 신분증이고요. 그것만으로는 부족하다. ID cards alone are no longer sufficient. 네, sufficient가 충분하다는 뜻이거든요. 그래서 no longer sufficient는 이젠 부족하다. 이런 의미가 되겠습니다. 하나 더 언급하고 싶은 게 우리 이제 휴대전화와 관련해서 mobile plan이라는 표현인데요. 이게 바로 휴대폰 요금제입니다. What Yes. plan are you on? 이렇게 얘기할 수 있어요. 그러면 휴대폰 계획이 뭐야? 이게 아니고요. 무슨 요금제를 써? 네. 이런 뜻이 되겠습니다. And if you're in the States, you might hear cell plan. 아, And cell carrier, 셀폰이니까. yeah. 그렇죠. 네, 모바일 대신에 cell 이렇게 말하기도 합니다. 자, 다시 한번 읽어볼게요. Korea's major mobile carriers and mobile virtual network operators or MVNOs have introduced enhanced multi-factor identification verification across all sales channels, meaning that a physical ID card alone is no longer sufficient to sign up for a new mobile plan or switch carriers. Now let's move on to the second headline. The average price of a bowl of samgyetang in Seoul has surged by 29% over the past 5 years, reaching more than 18,000 won as of May 2026, according to the Korea Consumer Agency. 한국소비자원에 따르면은 최근 5년 동안 서울 지역 삼계탕 평균 가격이 29% 올라 2026년 5월 기준 18,000원을 넘어선 것으로 조사됐습니다. Paul, you've been in Korea for over 20 years, correct? Over 25 years, Over 25 yes. years, okay. So, according to your memory, what's the cheapest, price of samgyetang that you recall? I think it was maybe around 10,000 won. Okay, really? 25 years ago, still manon. Yeah, maybe a Okay. little bit less, but that was for a fancy samgyetang. Okay, This was right. for, not your bog standard samgyetang, but something a little more, I don't know, touristy perhaps. Yeah, okay, fair enough. Well, now you have to pay almost double that. Yes, and it's gone up in the last 5 years. It was on average 14,077 won back in 2021. It's now 18,154 won as of May this year. And that's just the average. It means if you go to one of these fancy, dancy restaurants, Sure. you could be paying over 20,000 won for a bowl of samgyetang. And it's not just a big jump. It's been going steadily up and up and up and up. What's interesting is that it's gone up faster than chicken prices. Yeah. So chicken prices have gone up by 20% in the last 5 years, but samgyetang has gone up by 29%. But when you look at everything else, when you look at the costs of running a restaurant, when you look at the cost of electricity and gas and labor, we see this big increase, which means you're going to have to pay a little bit more for your ginseng chicken soup this year. 네, 그래요. 삼계탕의 평균 가격이 18,000원을 넘어섰다고 하는데 지역별로 차이는 있습니다만 대체적으로 지금 보니까 부산, 대전 17,000원 정도 평균가라고 하고요. 삼계탕. 광주가 15,000원 정도로 전국 최저라고 하기는 합니다만 또 역시나 그 안에서도 차이는 있을 수 있죠. 흥미로운 거는 뭐냐면은 지금 이 삼계탕 가격이 지난 5년 동안 29% 올랐어요. 그런데 사실 닭고기 자체의 가격은 20%밖에 오르지 않았는데 그러면 왜 삼계탕은 29%나 가격이 올랐냐? 인건비 많이 올랐고요. 뭐 다른 이제 부재료 가격도 많이 올라서 이런 것들을 다 감안하다 보니까 외식업 전반이 예전보다 많이 비싸졌다는 거 아마 체감하실 거예요. 네, 그런 요인으로 인해서 삼계탕 가격이 18,000원. 야, 그래요. 자, 최근에 좀 드셨나요? 삼계탕?
Not this 아직은 안 summer. 드셨나요? I had some last year. I'll have some this year. The problem is I am a 태양. I have a hot body, which means I have to be careful when I'm eating ginseng. I don't know what I am. How do you not? 전 모르겠어요. 태양인, 태음인 이런 거. Yeah. But I love 삼계탕. Everyone's different, and I have to say, it is a brilliant invention. It really does help in the summer. 그래요. 자, 그럼 우리가 이렇게 삼계탕 한 그릇이라고 할 때는 영어로 a bowl of 삼계탕 이렇게 표현을 하죠. Yeah, because when we're talking about soup, we can't say really one soup, two soups. We talk about one 삼계탕, two 삼계탕. Yeah, you could, but it sounds a bit strange. We'd rather say a bowl of soup, a bowl of samgyetang. Yeah. In the same way that we say a plate of French fries or whatever it may be, we use it as a portion, as a serving size. So whenever you hear a bowl of, a dish of, a plate of, a serving of, it's referring to that amount of food, and it's usually going to be for one person. 네, 뭐뭐뭐 한 그릇 할 때 a bowl of 뭐뭐뭐 하면 되겠고요. 지금 이게 이제 2026년 5월 기준 금액입니다. 그때 영어로는 as of May 2026. Yes, meaning that whatever we're talking about began at that time. It started from that date. 네, 그래서 2026년 5월 기준이라는 뜻으로 as of 언제 하면 됩니다. 자, 다시 읽어볼게요. The average price of a bowl of samgyetang in Seoul has surged by 29% over the past 5 years, reaching more than 18,000 won as of May 2026, according to the Korea Consumer Agency. Raging wildfires fueled by intense heat and dry air are sweeping across southern Europe, devouring over 19,000 hectares of land across Portugal, Spain, France and Greece, equivalent to more than 65 times the size of Yeouido. 폭염과 건조한 기상 여건이 겹치면서 거세게 번지고 있는 산불이 남유럽 전역을 휩쓸어 포르투갈, 스페인, 프랑스, 그리스 등지에서 19,000헥타르 이상이 불에 탔습니다. 이는 우리나라 여의도 면적의 65배가 넘는 규모입니다. My dear, tell us more. Yeah, Europe's having a tough time. I think it was last Tuesday when I was here, we were talking about the heat wave. We were talking about how cities were really suffering under the heat. And now the wildfire season seems to have started a little bit earlier, and it looks like it's going to be longer than usual. And well, in some areas, it's been a real disaster. In France, near the city of Perpignan, more than 10,000 people were evacuated. A massive wildfire burnt thousands of hectares. It's even affected the Tour de France because emergency crews had to get to the fires to put them out. Portugal has seen issues. Spain has seen issues. Greece has seen issues. And temperatures are climbing back up. So we could see parts of southern Europe hitting 40 degrees or higher again. And, well, that can mean more fires. It's a very dangerous time, and hopefully everybody in Europe can stay safe. 네. 지금 유럽에서 우리가 최근에 너무 기온이 높다, 너무나 덥다, 40도 온도 얘기를 한 지가 며칠 되지 않은 것 같은데요. 이번에는 이제 산불 소식입니다. 지금 정말 엎친 데 덮친 격으로 이렇게 굉장히 안 좋은 소식들이 나오고 있는데요. 스페인과 포르투갈 또 프랑스에서 며칠째 계속 이렇게 산불이 확산하고 있는 모습이고요. 이 19,000헥타르라고만 하면은 사실 우리가 딱 감이 오지는 않기 때문에 그래서 이걸 잘 이해하기 위해서 우리한테 익숙한 여의도 와, 이렇게 면적을 비교를 했어요. 그래서 여의도 면적이 65배나 되는 면적입니다. 네. 근데 이제 외국 기사 같은 경우에는 프랑스 파리의 1.8배다. 또 이렇게도 얘기를 하는데 이제 그때는 이제 프랑스 파리에 살고 있는 사람들 같은 경우 아니면 유럽과 익숙한 사람들에게는 또 그게 훨씬 더 와닿는 그런 이제 비유가 되겠죠. Yes, it's always good to have a comparison that makes sense in our brains. To put something into perspective. Yes, something we can picture. Because when you hear just big numbers, it doesn't really, mean a whole lot. It doesn't have the same impact. It doesn't have the same impact, exactly. All right, well, let's have a look at some expressions. And this is an interesting verb used in a story about wildfires. It's devour. Yeah, let's look at the original meaning first before we go to the meaning here. So when I think of a devour, I think of a lion or a wolf. I think of a wild animal, a carnivore, eating very quickly with great energy and enthusiasm and sometimes aggression. Right. So the word devour just means eating and eating very quickly and eating a lot. And we can also use it for a fire.
because fires are really destructive. And for centuries, we've used these imageries of fire eating a city or eating a forest. So devour makes sense in English to use here, meaning it's consuming all these trees, all these plants. So the equivalent is destroy, but devour has a feeling of intention and aggression and more danger than just destroy. The spelling is D-E-V-O-U-R, devour, 집어삼킨다 라는 뜻인데요. 보통은 이렇게 맹수나 야수 같은 이런 이제 사자 이런 동물들이 배고플 때 먹잇감을 허겁지겁 먹는 이런 모습을 많이 연상하게 됩니다. 호랑이도 그럴 수 있고요. Of course. 네, 그런데 자, 지금은 wildfires are devouring a lot of land in Europe 이렇게 표현을 하고 있죠. 그래서 이제 산불이 많은 지역을 집어삼켰다 이런 표현이 되겠고. What about the equivalent to? Meaning the same as or very similar to. So again, where you talked about, comparing these wildfires, it's the equivalent of 1.8 times the size of Paris or the equivalent to more than 65 times the size of Yeouido, meaning it's the same size. Exactly. And, you have to give an example of something that the listener is familiar with. Yes. When you say equivalent to. It would make no sense to say, 19,000 hectares of land is equivalent to X number of times the size of Guadalajara, for example. I don't know. An area that we're not in right now. Exactly. Yeah. If you happen to live in Guadalajara, fine. That's but fine. here in Korea, we want something that makes sense to us. So Yes. you talk about the size of Busan or the size of Gwangju or the size of Yeouido. Exactly. So you have to keep in mind who's listening, Yes. who's reading, and then you put, the equivalent to blah, blah, blah. 이것과 같다. 이것에 해당된다라는 얘기를 이렇게 비유를 통해서 쉽게 이해할 수 있게 하는 거죠. Alright, 그럼 다시 한번 읽어보겠습니다. Raging wildfires fueled by intense heat and dry air are sweeping across southern Europe, devouring over 19,000 hectares of land across Portugal, Spain, France, and Germany, equivalent to more than 65 times the size of Yeouido. All right, let's move on to headline number 4. Japan has successfully demonstrated a key planetary defense collision prevention technology, according to local media, becoming the second nation after the US to secure this capability despite lagging in general rocket technology. 일본이 소행성과 지구의 충돌을 막는 지구 방어, planetary defense의 핵심 기술을 실증하는 데 성공했다고 현지 언론이 보도했습니다. 이로써 일본은 로켓 분야 전반에서는 뒤처졌어도 이 기술에 있어서는 미국에 이은 두 번째 보유국이 됐습니다. Tell us more. Yes, well, Japan may not be as advanced when it comes to rocket technology as other countries, but it has had a lot of interest in exploring asteroids and is, in fact, a world leader in doing that. And so they were using their Hayabusa 2 asteroid explorer to test this technology. They successfully demonstrated it. And now they're one of two countries in the world that can help protect us. The US is the other one. And I hope that Japan will pay attention and keep guard just in case the unthinkable happens and an asteroid heads towards Earth. 그래요. 그러니까 이제 실제 충돌은 아니지만 충돌 임무와 굉장히 비슷한 수준의 그런 연구를 이제 계속해서 할 수 있는 그런 토대가 마련이 됐다고 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 미국에 이어서 이런 planetary defense 기술을 가지고 있는 두 번째 나라가 됐습니다. 네, 지구 방어가 되겠죠. What's collision prevention technology, Paul? If a collision is when something crashes into something else, something hits something else, or two things hit each other. And prevention is the stopping of that from happening. Right. So it's technology that stops crashing. In this case, asteroids crashing into Earth. collision이 충돌이고요. prevention은 예방, 방지. 그러니까 충돌 방지 기술, collision prevention technology. And if you're lagging? You're going slower than everybody else. You're falling behind. If you're watching on YouTube today on the Boynan Radio, I hope you have fast internet. Otherwise, the video may lag. It may start to go slower and pause occasionally, and you'll find that you're watching it not quite live. So whenever we use the term lag, something is
less fast than everything else. It's not able to catch up or keep up. 그래요. lagging in something. 그러면은 어떤 면에 있어서는 좀 뒤떨어지다. 뒤처지다라는 뜻이에요. 그래서 Japan is lagging in general rocket technology. However, when it comes to planetary defense, it's only the second country in the world to have this technology. 자, 다시 읽어보겠습니다. Japan has successfully demonstrated a key planetary defense collision prevention technology, according to local media, becoming the second nation after the US to secure this capability despite lagging in general rocket technology. And here's our final headline. A Korean research team has found that even a single day of social isolation can change the brain in ways that make individuals less inclined to engage with new people, while identifying potential new therapeutic targets for depression and anxiety disorders. 한국뇌연구원 연구팀은 사회적 고립이 단 하루만 지속돼도 이후 새로운 사람들과 어울리려는 경향이 줄어드는 방식으로 뇌에 변화가 생긴다는 결과를 발표하면서 이것이 우울증과 불안 장애에 대한 새로운 치료 전략이 될 것으로 보았습니다. Tell us more. It's really interesting stuff, especially when we're all glued to our phones and maybe not meeting as many people as we used to. What they've worked out, they found in their research, is that if you have 24 hours of social isolation, then that can really change a part of your brain. And that part of your brain is how you evaluate relationships. So that if you are isolated for 24 hours, you just prefer the people you know rather than wanting to go out and meet new people, which is the normal tendency for humans. What it does is there's a certain serotonin receptor that surges because of this isolation. And that's a kind of defense mechanism, because if you're meeting new people, you're getting other kinds of serotonin coming in. You're feeling happy, you're feeling excited, you're feeling good. If you don't have that, the brain tries to cope. So all this research, what it's going to do, hopefully, is help them develop a drug that's going to help them treat depression and anxiety disorders. It's all related together, and also a good reminder that we need to get out, that people are meant to meet people. 네. 쥐를 통해서 실험을 한 거예요. 그래서 24시간 동안 일단 생쥐를 격리시켰습니다. 그러고 나서 이제 새로운 개체와 또 익숙한 개체를 만나게 했어요. 그랬더니 격리됐었던 생쥐는 새로운 개체와 어울리려고 하지 않았습니다. 익숙한 개체에게 바로 갔다고 하고요. 근데 이제 고립되지 않았던 그런 일반 생쥐 같은 경우에는 새로운 개체에 관심을 많이 보였대요. 그러니까 이게 뭘 얘기하냐면은 사람이 뭐 똑같이 쥐랑 똑같진 않겠지만 사람에게도 이게 이제 적용이 된다고 한다면 우리가 하루 정도만 고립이 되어 있어도 새로운 사람들을 만나는 것에 대한 그 인식, 그 새로운 관계를 바라보는 방식 자체가 달라질 수 있다. 네. 이 얘기입니다. 그래서 사실은 사람들을 좀 만나고 이럴 필요도 있는데 너무 고립되는 것이 우울증으로 또 이어질 수도 있고 여러 가지 좀 악영향이 또 거기에서 나올 수도 있잖아요. 그러다 보니까 이제 우울증과 불안장애 이런 것에 대한 치료를 또 새로운 방향으로 할 수 있지 않겠느냐 하는 기대감이 나오고 있습니다. Alright, so people who are isolated, socially isolated, they are less inclined to meet new people. Yeah, and if you're less inclined to do something, that means you have less desire for it. You have less willingness to do it. You don't want to do it as much as you did. 뭐뭐 하려는 경향이 줄어든 겁니다. 뭐뭐 하고 싶은 마음이 줄어들었어요. To be less inclined, I-N-C-L-I-N-E-D, to do something. And what about therapeutic? Well, therapeutic is, related to the word therapy. It's about helping, whether that's healing or treating or curing, whatever it is. You have a therapeutic treatment, a therapeutic process. It's helping the patient get better in whatever way. 네. 이게 이제 치료의라는 뜻이에요. therapeutic라고 하면은 therapy가 있죠. 치료. therapeutic는 스펠링이 T-H-E-R-A-P-E-U-T-I-C인데요. 이렇게 우울증과 불안장애와 같은 정신건강 문제 치료에 새로운 표적이 제시가 됐다는 게 또 굉장히 큰 그런 의의라고 합니다. 그래서 therapeutic target가 그런 이제 치료 표적이 되겠습니다. 다시 한번 읽어볼게요.
A Korean research team has found that even a single day of social isolation can change the brain in ways that make individuals less inclined to engage with new people, while identifying potential new therapeutic targets for depression and anxiety disorders. Right, well, that's it for today's headlines. 8 major global investment banks have raised their average 2026 economic growth forecast for Korea to 3%, with the upward revision largely attributed to record-breaking June semiconductor exports. 해외 주요 투자은행 8곳이 제시한 올해 한국 성장률 전망치가 전부 다 오른 평균 3.0%로 집계됐습니다. 이 같은 상향 조정에는 지난달 우리나라 반도체 수출이 사상 최대를 기록한 점이 작용한 것으로 보입니다. All right, so we've been talking about semiconductors, exports of those, of course, doing extremely well for Korea. And now investment banks across the world are taking note and saying that's why Korea is forecast to have a better economic recovery than before. That's right. So major global investment banks, they have raised their average forecast for the nation's economic growth to 3% for 2026. And it's the first time it has reached that level. And of course, as we mentioned, it's driven by booming AI-related semiconductor exports. The outlook has steadily improved from 2.0% at the end of last year, with JP Morgan raising its forecast the most to 3.7%, while Citibank increased its projection to 3.5%. The upgrades follow record monthly exports that surpassed $102 billion in June, fueled by strong chip demand. The Bank of Korea is also expected to raise its current 2.6% growth forecast in its revised outlook next month. 네. 반도체 얘기 참 많이 하죠. Semiconductor exports. 근데 이 반도체 수출이 1,000억 달러를 돌파했다는 소식도 얼마 전에 전해드렸는데 이런 호조에 힘입어 글로벌 주요 인베스트먼트 뱅크 투자은행들이요. 일제히 우리나라의 경제 성장률 전망치를 올렸습니다. 뭐 어디는 이제 3% 정도, 어디는 뭐 3.7% 그래서 다 조금씩 차이는 있지만 평균적으로는 3%라고 내다보고 있네요. 이게 이제 6개월 전에 비해서는 한 1%포인트 상향 조정됐다고 볼 수 있습니다. Yes. Alright, this is a 상향 조정, upward revision. Right. So revision is when you're making corrections or when you're fixing something. And when it's an upward revision, that means that it's gone up. Yeah. So it's the act of increasing a previously estimated value, forecast, or target. Yeah, so a downward revision would be 하향 조정. Yes. So the opposite direction. Exactly. revision이라는 게 이런 수정의 의미, 조정의 의미가 있어서요. upward revision. What about to attribute A to B? So that means you're regarding something as being caused by, created by, or belonging to a particular person, thing, or event. So this can be used when you're identifying the creator, source, or origin of something. A를 B 덕분으로 본다. A 덕분에, B 덕분에 A가 이렇게 됐습니다. 여기서는 이제 6월 달에 반도체 수출 호조가 있었기 때문에 그래서 아마 이렇게 인베스트먼트 뱅크들이 상향 조정을 한 것으로 보여진다는 거죠. Yep. So this revision is largely 대체적으로 attributed to the June semiconductor exports. Yeah. 다시 한번 읽어보겠습니다. 8 major global investment banks have raised their average 2026 economic growth forecast for Korea to 3%, with the upward revision largely attributed to record-breaking June semiconductor exports. Now let's move on to the second headline. The first fully annotated English translation of 삼국유사 has been published by the University of Hawaii Press under the title Vestiges of the Three Kingdoms of Ancient Korea, capturing a monumental work that has profoundly shaped Korean historical and cultural identity. 한국인의 역사적, 문화적 정체성 형성에 지대한 영향을 미친 기념비적인 저작 삼국유사를 방대한 주석과 함께 처음으로 영문으로 전부 번역한 완역본이 미국 하와이 대학교 출판부에서
고대 한국 삼국의 흔적, Vestiges of the Three Kingdoms of Ancient Korea 라는 제목으로 출간되었습니다. This is a great feat. It is. I mean, sorry, do go on. Well, it's definitely, I should mention, it's wonderful. It's exciting news. And it's the first complete translation of this Korean classic with extensive scholarly annotations. So as we mentioned, it's been released by the University of Hawaii Press. It's 570 pages, and it's the result of more than 60 years of work by 3 generations of Korean studies scholars at Leiden University in the Netherlands. The project began with pioneering scholar Fritz Voss, who and it was completed by his student Boudewijn Valvern and Valvern's student Remco Brekker, who spent 16 years updating the translation and annotation. So this was, I think it was a labor of love, because if something, it goes on for generations between, a professor and his scholars. It's just amazing work. And these scholars hope that the book will deepen global understanding of Korea's history, culture, and identity by making one of its most influential historical texts more accessible to not just, us who speak the language, but to English language readers, and because English is a global language to global audiences as well. I mean, 삼국유사 is such a fascinating book because it's full of Korean myths and legends and how Korea started in the first place. Right. And, how a baby was born out of an egg and things like that, of course. But now that it's fully translated in English, it's a great opportunity for non-Korean speakers to learn about the myths and legends, not of Greece, not of Rome, but of Korea. That's right. So I think this is great news. Yeah, and it will probably lead to more academic studies on Korean history. Sure. I mean, we do, of course, have 삼국사기, which is the more, historical book of facts. So it's not just about history, but just also about the culture. Right, folk tales, legends, myths. Yeah. 그래요. 이 제목 번역도 흥미로운 것 같아요. Vestiges of the Three Kingdoms of Ancient Korea 이렇게 번역을 이렇게 했는데 이 vestige라는 게 흔적이나 자취를 얘기하고 있거든요. 그래서 Ancient Korea, 고대 한국의 Three Kingdoms, 그 삼국의 vestiges, 의 흔적 이런 식으로 이제 번역이 된 겁니다. 자, 근데 주석이 달려있다라고 하면서 it's fully annotated. Right. So an annotation is a text. It can be an image or a data set that has been supplied with explanatory notes, critical comments, or supplementary details. So the annotations are actually the explanatory notes, the critical comments, and the supplementary details that are provided for these texts or images or data sets. 네, annoted라는 게 주석이 달려있다라는 뜻이에요. 그래서 상세한 설명이 다 이렇게 있을 겁니다. 아무래도 우리말을 하지 않는 외국인이 이 삼국유사를 읽었을 때는 부연 설명이 많이 필요할 거예요. 그런 것들이 붙어 있는 거죠. Yeah, so like if you don't know the language, for example, if there's something that was written in the Korean language, it might have a little annotation that explains what that is. 그렇죠. And the book itself is being described as being very monumental. Right. So this means that it primarily describes something that is of massive size, scope, or enduring historical significance. 네, 그래요. 삼국유사가 굉장히 기념비적인 그런 책이다. 역사적으로 의미가 있는 책이다. 이게 monumental이 되겠습니다. 이 번역 작업도 굉장히 의미가 있네요. 3대에 걸쳐서 60년이라는 세월에 걸쳐서 3명이 같이 번역을 했다고 합니다. 자, 그럼 다시 한번 읽어볼게요. The first fully annotated English translation of 삼국유사 has been published by the University of Hawaii Press under the title Vestiges of the Three Kingdoms of Ancient Korea, capturing a monumental work that has profoundly shaped Korean historical and cultural identity.
A recent study finds that multilingual individuals tend to have a younger estimated brain age with earlier second language acquisition and higher proficiency, leading to a slower brain aging process. 여러 언어를 구사하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 뇌의 나이가 더 젊은 경향이 있으며 특히 제2 언어를 이른 나이에 배우고 능숙하게 익힐수록 뇌 노화가 더디게 진행된다는 연구 결과가 나왔습니다. How interesting. Yeah, I'm happy to know at least one part of my body is a little bit younger or staying young. But I have heard that when you translate or shift between two different languages, that helps to prevent Alzheimer's or dementia later on in age. Okay. So that might also be a little bit related to this. But yeah, a new study suggests that speaking multiple languages may help to keep your brain a little bit younger. Researchers found that the estimated brain age of people who spoke 2, 3, and 4 languages appeared 6, 7, and 13 years younger. So maybe the more languages you speak, the more younger your brain is. And the study also found that learning a second language at an earlier age and achieving greater proficiency were linked to slower brain aging. While the findings point to potential cognitive benefits, researchers did caution that other lifestyle factors may have also influenced the results. Exactly. 730명 정도의 사람들의 뇌 활동을 이제 연구했습니다. 이 사람들은 뭐 스페인어, 바스크어, 프랑스어, 영어 이런 다양한 언어들을 하는 사람들이었는데요. 그랬더니 이렇게 2개, 3개, 4개 언어를 구사하는 사람들 같은 경우에는 한 가지 언어만 구사하는 사람들에 비해서 뇌의 나이가 많게는 6년, 7년, 13년 더 젊다라는 연구 결과가 나왔다는 굉장히 놀라운 결과입니다. 1, 2년도 아니고요. Yeah. 다만 이 사람들의 생활 습관은 들여다보지 않았어요. 그래서 거기에도 또 뭔가 있을 수는 있기 때문에 그게 이 연구의 한계이기는 한데요. 어쨌든 Well, it's an entry point for more studies in the future. 맞아요. 그래도 이 700명 이상의 사람들을 연구했을 때 대체적으로 평균적으로 봤을 때는 언어를 많이 할수록 뇌의 나이가 젊다는 거 이거 유의미한 것 같아요. Yeah. Let's have a look at 제2 외국어 습득. Yes. In English? Yeah. Second language acquisition. Yeah. This was actually in the title of my Thesis. master's thesis because this is what you study in linguistics when you're studying to become a teacher for a second language, when you're trying to teach another language to students. So acquisition is when you're acquiring something. Yeah. And when you're acquiring a second language, that means you're learning another language. So this just describes the process of learning an additional language after establishing a native tongue, and it describes the scientific discipline studying this phenomenon. 네, 제2 외국어 second language 습득 acquisition이라고 합니다. 자, 그다음에 이제 무언가를 굉장히 유창하게 하거나 능숙하게 할 때 그걸 명사 형태로 proficiency라고 하죠. Yeah, I mean, we use this for language, but it doesn't have to be for language. It can be for anything, for learning some sort of skill. But it's the state of having great skill, competence, or expertise in a specific area or task. Yeah. So, you know, the big tests we have out there for English proficiency, like TOEIC, TOEFL, IELTS, you know, these tests your English proficiency. Right. 얼마나 영어를 이제 능숙하게 할 수 있는지를 테스트하는 것들이죠. 이런 테스트들이 다. 자, 다시 한번 읽어보겠습니다. A recent study finds that multilingual individuals tend to have a younger estimated brain age with earlier second language acquisition and higher proficiency, leading to a slower brain aging process. This is headline number 4. Online bidding has begun at Sotheby's for NVIDIA CEO Jensen Huang's autographed iconic black leather jacket, which is expected to fetch around $60,000, with proceeds benefiting a nonprofit that supports innovators and artists. 젠슨 황 엔비디아 최고 경영자가 직접 사인한 그의 트레이드마크 검은색 가죽 자켓이 소더비에서 온라인 경매에 들어갔습니다. 이 자켓의 예상 낙찰가는 약 6만 달러, 우리 돈으로 9천만 원 선이며 경매 수익금은 혁신가와 예술가를 지원하는 비영리 단체에 기부될 예정입니다.
Right, so it's for a good cause. Tell us more. Yeah. So it's his signature black leather jacket, and it's headed to auction at Sotheby's with an estimated sale price of $60,000. So it was donated by Hwang, and it's the same jacket that he wore at Honhai Tech Day in Taiwan in 2023. And both the jacket and his signature have been authenticated, of course. And the jacket has become a symbol of Hwang's leadership, I guess, in the AI industry. Kind of like, you know, how tech CEOs, they always seem to wear the same thing. Yeah. And that style kind of symbolizes their leadership, their identity. So I think this is why this auction is making waves, or it's making splashes. And it's Jensen Huang Exactly. Even the seat, I think, that he sat at in Busan. in Busan, and the last time he was here at the chicken place, they're all, it's a big deal. Everyone wants to sit there, right? They wait in lines to sit there. So, like I said, it's kind of drawing comparisons to Steve Jobs' iconic black turtleneck. So proceeds from the auction, which runs from July 7th to July 17th, it will benefit the nonprofit that we mentioned that supports innovators and artists. 네. 이 경매 수익금 전액은 비영리 단체에 기부가 된다고 하니까요. 굉장히 좋은 일에 돈이 쓰이는 것 같아요. 영어로는 It's for a good cause 이렇게 표현을 합니다. 자, 사인을 했어요. 근데 영어로는 signed라고 하지 않고 뭐라고 하죠? We call it an autograph. So if you want to get someone to sign something for you, you do not go up to them and say, can you give me your sign? You say, can you give me your autograph? Or you can say, can you sign this for me? But that's a little bit different in meaning. You would do this at like a company when you want them to sign like a paper for you. So this is an autograph. It's usually refers to like a famous person or maybe an author adding their personal handwritten signature to an item for a fan to keep. 네. 서명하는 거는 사이닝이라고 해요. 그래서 서류 뭐 이런 거 우리가 이제 도장 찍듯이 서양에서는 사인하고 우리나라도 요즘에 이제 도장 대신에 사인할 수 있죠. Yep. 그런 서명하는 것은 signing이라고 영어로 표현을 하고요. 연예인이라든지 뭐 이렇게 젠슨 황 유명인들의 친필 사인을 받는 것은 autograph라는 또 다른 단어를 씁니다. Yeah. 그래서 can I get your autograph? 이렇게 명사로 쓸 수도 있고 could you autograph this for me? 동사로 쓸 수도 있어요. 근데 이제 명사가 조금 더 일반적이긴 한데 여기서는 Jensen Huang's autographed jacket. 젠슨 황의 오토그래프가 들어있는 친필 사인이 있는 자켓을 얘기하고요. It's a nice jacket. Is it? Yeah. 그렇군요. It's an expensive jacket. 그렇군요. 네, 알겠습니다. 자, 그다음에 it's expected to fetch around $60,000. 경매에서 많이 쓰는 표현이죠. 낙찰가가 이 정도로 예상이 된다라고 할 때 it's expected to fetch 얼마. I think it might fetch more. It could do. We don't know. This is just an estimate. Yeah. 한 17일 정도면은 이제 최종 낙찰가 Yeah, 발표되는 it 것 just 같아요. started, so we'll find out. We'll 그래요. find out later this 네, month. Yeah. 맞아요. 7일부터 17일까지 이제 낙찰이 진행이 되니까 그 final bid price는 그때 되면은 나올 것 같고요. The proceeds will be going to this, what was it, non-profit. Yes, nonprofit. So proceeds refers to the money or profit that's been generated from a specific activity. In this case, it was a fundraiser, basically. But it can be from like a sale of an asset or a specific event. So in business terms, when a company sells something or like sells a business division, you can say that was the proceeds from that sale as well. 수익금을 proceeds라고 합니다. S 붙여서요. 그래서 proceed 아니고 이건 또 다른 단어인데 proceeds, proceeds, 수익금이 it will go to a non-profit. 자, 다시 읽어보겠습니다. Online bidding has begun at Sotheby's for NVIDIA CEO Jensen Huang's autographed iconic black leather jacket, which is expected to fetch around $60,000, with proceeds benefiting a non-profit that supports innovators and artists. Now let's move on to the final headline. A study by the University of Copenhagen finds that adolescents who get insufficient sleep face a higher risk of diabetes and obesity as each additional hour of rest stabilizes blood sugar levels and reduces daily fluctuations that can trigger inflammation.
수면을 충분히 취하지 않는 청소년은 당뇨병과 비만 위험이 더 높아질 수 있다는 덴마크 코펜하겐 대학의 연구 결과가 나왔습니다. 이 연구에 따르면 수면 시간이 1시간 늘어날 때마다 혈당이 안정적으로 유지되고 염증 유발의 원인이 되는 1일간 혈당 변동폭도 줄어드는 것으로 나타났습니다. So, all the teenagers out there, Yeah. you should sleep early. Yeah. It's so hard though because they Yeah. have so much to do. Tell us more. Yeah. So this new study, it suggests that teenagers who get more sleep have more stable blood sugar levels, which may lower their risk of obesity and type 2 diabetes. So researchers found that each additional hour of sleep reduced daily blood sugar fluctuations, which is an important marker of metabolic health, even though average blood sugar levels rose slightly. And the researchers said that adequate sleep can reduce sugar cravings and help regulate metabolism over time. And they emphasize that simply going to bed earlier could be an effective way for young people to improve their long-term health. And I think this might apply not just to adolescents, but to adults as well. Yeah, definitely. 자, 수면 시간이 그러니까 1시간 늘어날 때마다 혈당이 안정적으로 유지가 되니까 거꾸로 말하면은 수면이 부족해지면은 이 혈당의 안정성을 우리가 보장받지 못하겠죠. Yep. 그러다 보니까 지금 특히 이제 10대들에 대한 연구긴 한데 청소년들 너무 늦게 자면은요. 나중에 이제 당뇨 관련된 그런 질병들 네, 걸릴 수도 있습니다. 혈당이 많이 오르니까요. 근데 물론 지금 이제 청소년, 아주 건강한 청소년의 경우에는 당뇨병, 혈당 이런 거는 나랑 관련이 it's 없는 not a big 너무 concern, 먼 미래 right? 얘기 아니에요. Yeah. 이럴 수도 있지만 그렇지 않습니다. 지금부터 관리를 당연히 해야 되겠죠. 그래서 충분한 수면이 필요하다는 그런 연구 결과가 되겠는데 수면이 부족할 때 우리가 You don't have enough sleep 이렇게 말할 수도 있지만 또 뭐라고 할 수 있죠? You say you have insufficient sleep. Insufficient means it's not enough, not sufficient. So you're getting a shorter duration, or it could also be lower quality of sleep. That means you're waking up a lot during the night, or maybe waking up in the middle of the night, or just tossing and turning a lot, although you may think that you are sleeping. So it's lower quality of sleep than what is required to maintain normal daytime alertness, health, and cognitive function. 자, insufficient가 불충분하다라는 뜻이고요. 그러다 보니까 insufficient sleep라고 했을 때는 수면 부족이라고 해석을 하면 됩니다. What about to stabilize your blood sugar levels? Right. To stabilize something means to make it steady and prevent it from fluctuating or deteriorating. So you can apply this to physical objects. So like stabilizing something that's rocking, or medical conditions like we mentioned, or even abstract concepts like economics. You can try to stabilize the economic condition or maybe diplomatic relations. 네, 요동치는 무언가를 안정적으로 유지하는 것, 안정시키는 것을 stabilizing이라고 합니다. 자, 다시 한번 읽어볼까요? A study by the University of Copenhagen finds that adolescents who get insufficient sleep face a higher risk of diabetes and obesity, as each additional hour of rest stabilizes blood sugar levels and reduces daily fluctuations that can trigger inflammation. Well, that's it for today's headlines. Korea's current account surplus reached a record $38.6 billion in May, driven by strong semiconductor exports, a larger goods surplus, and a smaller services deficit. 지난 5월 우리나라 경상수지가 386억 달러 흑자를 내면서 역대 최대 기록을 썼습니다. 이는 반도체 수출 호조와 더불어 상품 수지 흑자가 늘고 서비스 수지 적자는 줄어든 데 따른 것입니다. All right, so good news on the economic front. Tell us more. Absolutely. So the surplus reached $38.61 billion in May, to be exact, which breaks the previous historic record that was set just in March, 2 months ago. So financially, country doing very well. The cumulative surplus from January to May reached $141.28 billion, and that is overtaking the nation's entire annual surplus record from the
previous years. So once again, obviously the semiconductor and export industry is leading the way, and it continues to be positive. 와우. 지금 이제 경상수지 흑자 얘기를 하셨는데요. 영어로는 current account surplus라고 합니다. 그래서 5월 데이터 기준으로 386억 달러가 넘어섰는데요. 그뿐만 아니라 상품 수지 흑자 같은 경우에도 역대 1위. 그리고 또 이제 헤드라인에 나와 있는 것처럼 서비스 수지 적자는 또 줄어들고 여러 가지 호조가 있었습니다. 특히 경상수지 누적 흑자 같은 경우에는 벌써 지금 1월에서 5월, 요 5개월 사이에 1,412억 달러 정도를 기록했는데 이게 작년에 1년 동안에 경상수지 누적 흑자 1,230억 달러보다 벌써 뛰어넘은 수치예요. Yeah. 네. 와우. It's nuts. 그러니까 it's crazy, it's nuts 이렇게 표현하죠. 와, 정말 대단하다 이런 뜻인데 자, strong exports. Strong exports, meaning exports are things that the nation sends to or sells in other nations, and because they are stronger, it's been doing better. It's improving. So Korean exports, the goods that we sell somewhere else, those numbers continue to rise. 뭔가 굉장히 잘하고 있을 때 strong을 붙일 수가 있어요. 그래서 어떤 선수가 경기력이 너무 좋다. 그러면 오늘 굉장히 strong performance를 보이고 있다. 이렇게 표현할 수 있거든요. 그런 것처럼 수출 호조 얘기하면서 strong exports. What about goods? Goods are just anything that you might purchase or sell. So these are items, in this particular case, probably semiconductors, but just things that are sold, whether from country to country or could just be things that you purchase. goods, s 이렇게 붙여서 goods 하면은 상품이라는 뜻이 있습니다. 그래서 그냥 good 아니고 goods. 요게 이제 차이가 있으니까요. good하고 구별해서 기억해 주시면 되겠고 여기서는 이제 상품 수지 역시 흑자 굉장히 이제 높은 수치를 기록했습니다. 역대 가장 높은 상품 수지 흑자도 기록을 했다. 이런 소식이었는데요. goods surplus라는 표현이 나왔죠. 다시 한번 읽어보겠습니다. Korea's current account surplus reached a record $38.6 billion in May, driven by a strong semiconductor exports, a larger goods surplus, and a smaller services deficit. Let's move on to the second headline. Highly venomous jellyfish are appearing earlier and in greater numbers in Korean waters due to climate change, with their detection rate more than doubling over the past decade. 기후변화로 우리나라 해역에서 맹독성 해파리가 예년보다 일찍 더 많이 출현하고 있는 가운데 이들 해파리의 발견 빈도는 지난 10년 사이 2배 이상 증가한 것으로 조사됐습니다. Ooh, this is scary. Tell us more. Yeah, so these are highly venomous Nomura jellyfish, and they're here roughly 10 days earlier than last year, so a little bit earlier and in greater numbers as well. These are actually quite large. They're very big. Yeah, they say that they can grow up to 2 meters in diameter. So when I think of a jellyfish, I think of maybe like 30, 40 centimeters in diameter. No, this but is like a 2 giant meters, jellyfish. that is tremendously large, and they can cause quite a bit of pain and rashes if you are stung. But in extreme cases, it can also lead to much worse situations, perhaps like difficulty in breathing and even paralysis. It can be bad. Exactly. And more people are detecting these jellyfish as well. 그러니까 2016년 대비 지금 이제 2026년 지난 한 10년 사이에 이 노무라 잎깃 해파리라고 하는 지금 해당되는 굉장히 큰 이 해파리의 출현율이 그때 당시에는 한 36% 정도 출현했다라는 기록이 있는데 지금은 80%로 이제 굉장히 많이 늘어서요. 10년 새 2배 이상 발견이 되고 있습니다. Alright, let's have a look at in greater numbers. In greater numbers basically means
more than. So there's much more than before. When you think of greater, we use this in math. Yeah. We have like a greater than, less than. It's like that arrow Right. that is left or right pointing to show that one side is bigger than the other side. But yeah, we define that as greater than. And so here, if we have greater numbers, then the numbers are bigger Yeah. than before. 맞아요. 수학에서 이제 더 큰 수를 얘기할 때 A is greater than B. 그래서 greater라는 표현을 많이 씁니다. 이렇게 비교하면서 얘기할 때. 그래서 in greater numbers도 마찬가지로 더 많은 수로 지금 이 해파리가 출현하고 있다라는 뜻이고요. 또 참고로 말씀드리자면은 이제 제주 해역이 대표적이긴 한데 뿐만 아니라 뭐 전남, 경남, 부산 해역에서도 제주도만큼은 아니지만 그래도 이 해파리가 목격이 됐다고 하니까요. 또 조심하시면 되겠습니다. What does detection rate mean? A rate is how much or how often you see something, and to detect something is to sense or to feel that something is there. It could be visual detection, Right. it could be audio detection, it could be through feeling something, but you're sensing that something is there, and this is the rate of that. So essentially, we're talking about how much more often we see Right. or there is something, and now we know that it's there. detection은 감지하는 건데요. 감지율, 또 다른 말로 여기서 알맞게 해석을 한다면은 출현율이 되겠죠. 이렇게 나타나고 있다라는 얘기고요. 또 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 게 만약에 쏘였다라고 하면은 요 대처법 가장 좋은 거는 바로 바닷물로 상처 부위를 씻거나 할 수 있으면은 생리식염수로 이제 바로 씻어내는 게 제일 먼저 해야 될 대처법이라고 합니다. 문지르면 안 된다고 하고요. 이렇게 러빙 하지 말고 막 압박붕대 이런 것도 하지 말라고 합니다. 자, 다시 한번 읽어볼게요. Highly venomous jellyfish are appearing earlier and in greater numbers in Korean waters due to climate change, with their detection rate more than doubling over the past decade. Lionel Messi has become the first player in World Cup history to score in 6 successive knockout matches, while extending his all-time tournament record to 21 goals during Argentina's dramatic 3-2 comeback victory over Egypt. 리오넬 메시는 아르헨티나가 이집트를 맞아 3대2로 극적인 역전승을 거둔 경기에서 역대 최초로 월드컵 토너먼트 6경기 연속골을 터뜨리며 자신의 대회 통산 득점 기록을 21골로 늘렸습니다. Wow, it's like record after record. He keeps breaking his own record. Messi is really the GOAT, isn't he? Oh, absolutely. And this was a crazy game because They were losing. Yeah, they're losing like by 2 goals in the 79th minute. And it's the first time that any team has ever come back by a 2-goal deficit in the last 11 minutes of a game. And, to score 3 goals in the last 11 minutes, plus injury time. Pretty crazy. But Messi also 21 goals now altogether as he is the leading goal scorer of the tournament as well. In the first half, Messi actually missed a penalty kick, doesn't he? He's been famous. He's now, I think he's missed the most penalty shots ever in World Cup history. Okay, he's there's missed another record. Yeah, exactly. Not a good one, but yeah. For futility. Yeah. I think he's missed 4 penalty shots in World Cup history. He's missed twice in this World Cup as well. So, But the number of goals he's scored, does more than make up for it. absolutely. 아유, 참 대단합니다. Can you also tell us what a knockout match is? A knockout match means that if you lose this match, then you're out of the tournament, Right. which is different from the group stage matches Right. because you every team that enters the World Cup, you're guaranteed to play 3 games. And then after those 3 games, it goes to the knockout phase or the knockout rounds. And then at that point, if you lose, then you're out. So Yep. the biggest difference also in the group stages is if there's a tie or a draw after regulation time, then there's it finishes as a tie. There's no, it doesn't, you don't play until somebody wins or loses. But in the knockout phase, ties are not allowed. Yeah. So someone has to go home. Yeah, which is why they actually go to penalty shootouts. But Yes. there's no penalty shootouts when it comes to the group stage matches. 그래요.
뭐 여러분이 잘 아시는 내용이겠지만 이걸 또 영어로 들으니까 새롭네요. 조별 리그라 그러나요? 조별 경기, 그 단계일 때 group stage match라고 얘기를 하고요. 그 다음부터 이제 뭐 32강, 16강, 8강 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 올라가는 것들. 그때는 반드시, 승자와 패자가 나와야 되죠. 그래서 knockout match라고 하는데 knockout라는 게 뭐냐면은 탁 쳐서 한 명 떨어뜨린다 이런 뜻이에요. 반드시 한 팀은 이겨야 되고 한 팀은 져야 되는데 비기는 건 없습니다. 그죠? knockout match에서는요. 복싱에서도 KO, KO, knockout 이런 표현 쓰기도 하네요. 생각해 보니까. 스포츠에서 많이 쓰는 표현인 것 같습니다. 자, 여기서 나왔는데 이제 6 successive knockout matches에서 메시가 계속해서 득점을 했다. 6개의 이 이제 knockout match는 알겠는데 what does successive mean? Successive is basically the same as consecutive. So in a row. So it's not just 6 matches, but 6 matches in a row. His last 6 matches that have been knockout matches, he scored in each of those games. So this is not counting the group matches. 네, 그렇습니다. 그러니까 그 조별 matches, group stage matches까지 포함하면은 이제 9경기 연속골인데 그때 이제 3번의 경기를 제외하고 지금 knockout matches만 놓고 보면은 6개의 경기 연속으로 계속 득점을 하고 있는 모습인 거죠. 연속 successive 이렇게 표현을 합니다. What about dramatic? Something that is dramatic is something that's very interesting or something that captivates you or takes your attention. Yeah. It holds your attention because it's something that's, kind of grabs you. 그렇죠. 드라마틱하다, 극적이다 이런 뜻이죠. And this really was a dramatic game, as you said, a dramatic turnover. 왜냐면은 이제 아르헨티나가 이집트에 0대2로 밀리고 있었어요. 지고 있었어요. 그러다가 마지막 한 10분, 11분 그때부터 갑자기 골 해가지고 3대2로 역전승을 하게 된 정말 드라마와도 같은 그런 게임이었습니다. 자, 다시 한번 읽어볼게요. Lionel Messi has become the first player in World Cup history to score in 6 successive knockout matches, while extending his all-time tournament record to 21 goals during Argentina's dramatic 3-2 comeback victory over Egypt. All right, let's move on to the next headline. The European Union is set to delay the launch of its new pre-authorized travel system until next year, following chaos and technical glitches caused by a separate electronic border check system. 유럽연합은 최근 디지털 출입국 시스템 EES로 촉발된 혼란과 기술적 결함을 고려해서 새로운 사전 여행 허가 제도인 유럽 여행정보 승인 시스템 에티아스의 도입 시기를 내년으로 연기할 방침입니다. Alright, so they already have this approval system, EES, but it's been having some trouble. They were going to adopt a new like a pre-authorization system called ETIAS, but that's not happening anytime soon. Yeah, not in the immediate future. It's going to be delayed until 2027 to avoid some disruptions. And yeah, part of it is because of the previous system that is already in place. And so 1.4 billion visa-exempt travelers could have been delayed because of this. But now it's not going to be an issue. They're just going to keep the previous system for the time being. 이 에티아스라는 게 쉽게 말하면 는요, 우리 미국 갈 때 에스타 있죠. 그 에스타와 굉장히 유사한 유럽의 이제 그런 이제 입국 승인 시스템, 출입국 시스템인데, 그러니까 비자 면제가 되어 있는 국가의 국민이 유럽에 가려면은 이제 에티아스를 라는 것을 통해서 먼저 온라인으로 사전에 접수를 하고 신청을 하고 승인이 되면 이제 갈 수 있게 되는 건데요. 이게 올해부터 원래는 실시될 예정이었는데 또 다른 입국 시스템인 EES가 너무나 많은 혼선을 빚고 있다 보니까 거기다가 추가적인 새로운 것까지 도입은 못하겠다. 그래서 내년에 에티아스를 아마 도입하기 시작할 것 같습니다. 뭐 이런 얘기인데요. What does pre-authorized mean?
So authorized means that it's been okayed or it's allowed. Now, because it's pre-authorized and pre basically means before. So this means that you have already received authorization beforehand. So imagine if you're trying to enter the country and trying to convince them at that point that, okay, well, this is why I should be allowed to enter your country. He's like, okay, you don't need to do that now because it's been pre-authorized. You already did this beforehand. You already received permission prior to going to the border of that country. 네, 사전에 승인된 이런 뜻이에요. Pre-authorized. 스펠링을 보면은 지금 저희 헤드라인에 pre 하고 나서 hyphen A-U-T-H-O-R-I-S-E-D라고 썼는데 요거는 이제 영국식 스펠링이고 캐나다에서도 이렇게 쓰는 경우들이 있을 것 같아요. Yeah, I think I've seen it with a Z or a Z as well, instead of the S-E-D. 네, 미국에서는 반드시 Z로 쓰고요. Yeah. 영국에서는 S로 쓰는데 캐나다는 사실 두 가지를 both, 다 yeah. 쓰기 때문에 예, 그래서 S 쓸 수도 있고 뭐 Z로 쓸 수도 있을 것 같습니다. 두 가지 스펠링 다 되고요. 자, 이런 이제 사전 승인 시스템이 당장은 아직 도입이 되지 않는다. What's a technical glitch? Technical glitch is when something small goes wrong with something. It's not like it's completely destroyed, but, you know, a glitch is like a small mistake or a small problem or issue. And because it's a technical glitch, it's usually talking about something mechanical. It could be a software, like computer issue, but usually it's not human error or something that you or I did wrong. It's something within a system or within the process of something. 맞아요. glitch는 스펠링이 G-L-I-T-C-H인데요. 복수 형태로는 ES를 붙이고 이 기술적인 결함, 시스템 오류 이런 거를 technical glitches라고 얘기합니다. 그래서 실제로 이 EES라고 하는 또 다른 이제 출입국 시스템인데 지금 이거는 이제 현재 시행 중인 시스템이에요. 그런데 기술적 결함으로 인해서 지금 이제 시스템 안정화가 굉장히 시급한 상황이고 그 다음에는 뭐 저희가 얼마 전에 또 전해드리기는 했는데 4월 달에 요 EES 시스템의 그런 여러 가지 문제들과 그 다음에 혼선이 빚어진 것 때문에 공항 대기 시간이 어마어마하게 길어졌었다. 이런 얘기도 있었습니다. 그런 상황이다 보니까 에티아스 도입은 좀 이르다. 이런 얘기죠. 자, 그럼 다시 한번 읽어보겠습니다. The European Union is set to delay the launch of its new pre-authorized travel system until next year, following chaos and technical glitches caused by a separate electronic border check system. Now let's move on to the final headline. A study by Columbia University finds that even mild sleep deprivation can cause gradual weight gain, increase sedentary time, and elevate the risk of heart disease and type 2 diabetes. 미국 콜롬비아 대학교 연구에 따르면 경미한 수준의 수면 부족으로도 체중이 점진적으로 증가하고 앉아서 보내는 시간이 늘어나며 심장 질환 및 제2형 당뇨병 위험이 커질 수 있는 것으로 나타났습니다. Alright, tell us more. Yeah, so they tested some people, and among the study participants, they found that if people were restricted just 80 minutes of sleep, so a little less than an hour and a half less sleep than they would normally get over a 6-week period, that actually led to an average weight gain of 0.45, about half a kilogram essentially. So it might not seem like much, but if you do this over a long period of time and it compounds onto each other, then it can lead to more serious outcomes. 네. 평소에 한 7시간에서 8시간 정도 자는 성인 95명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 그래서 평소에는 7시간에서 8시간 정도를 잤는데 6주 동안은 그 평소보다 80분 덜 자도록 했습니다. 80분이 뭐 엄청나게 긴 시간은 또 아닐 수 있어요. 뭐 1시간 20분 정도 덜 자게 했더니 몸무게가 늘었어요. 이런 결과입니다. 그래서 수면 부족이 이제 체중 증가로 이어질 수 있겠다라는 얘기인데 뭐 그뿐만이 아니라 체중 증가와 더불어서 sedentary
time도 늘어났다. What does this mean? So sedentary time is basically time that you're unproductive or that you're not moving or you're not active. So typically it means that you're just sitting down. Yeah. Like Not doing anything. Yeah, you could be like a couch potato where, you could be watching TV, let's say, but you're not really being productive. Yeah. And yeah, because imagine that you're just kind of like zoned out or spaced out while you're sitting and not really burning any calories either. So if you have a sedentary lifestyle, then you really don't exercise at all. You just sort of sit around all day and slouch and you're not moving very much. You're not burning many calories. Exactly. How do you spell sedentary? Sedentary is SEDENTARY. 네. sedentary time이라는 거는요, 움직이지 않고 보내는 시간인데, 여기서는 이제 앉아 있는 시간, 운동하지 않는 시간, 칼로리를 태우지 않는 시간을 얘기하고 있고요. 그 다음에 이제 체중도 점진적으로 증가했다고 하는데, 점진적으로는 영어로 gradually, 여기서는 이제 gradual weight gain으로 이어졌다. 이렇게 표현하고 있죠. Yeah, you're changing in small increments, whether it be more or less. The change is very small or very slight, and then later on it becomes a bigger issue. But at the time, it's maybe unnoticeable. Yes, exactly. 그래서 점진적인 체중 증가로 이어졌다. 그리고 이제 한 가지 더 얘기가 나오고 있는데요. 제2형 당뇨병 위험도 조금 높아졌다고 합니다. 인슐린 저항성이 증가해서 그런 거고요. 다시 한번 읽어보겠습니다. A study by Columbia University finds that even mild sleep deprivation can cause gradual weight gain, increase sedentary time, and elevate the risk of heart disease and type 2 diabetes. Well, that's it for today's headlines with Jason Lee.